3, 2, 1! Olá amigos, bem-vindos de volta. Desta vez a um pequeno vídeo que o nosso amigo mecânico do Panda, Zé Pedro, teve a amabilidade de preparar enquanto fazia a manutenção, revisão e reparação deste nosso RGT, que danificou-se a última vez que foi ao spot da bruxa. Pensava-se que teria sido a caixa, depois foi logo a seguir a usar o DIG, mas não, foram os rolamentos no eixo da frente, na parte do pórtico, que, devido a não ter manutenção, ficaram encravados e bloquearam, queimando e moendo as rodas dentadas da transmissão. Bem, graças aos amigos da TT Modelismo, foi relativamente simples e rápido encontrar todas as peças necessárias e vamos fazer a manutenção. Até porque havia já alguma folga nestes próprios eixos nos suportes das rodas. Aproveitei também para mudar os microservos, já que um deles estava queimado devido ao esforço. Nos próprios servos houve um pequenino problema, prontamente resolvido aqui pelo nosso fantástico mecânico. Meus amigos, espero que se divirtam tanto quanto nós a assistir a este vídeo. Até já! Hello, friends. So it is. The RGT EX86170 Challenger in the last exit at the witch's spot started. After using the dig to get stuck and not move, something was wrong with the transmission. Time to go to the mechanic, and friend Zay Carlos did an impeccable job. He discovered it was a front axle bearing in the portal that got stuck and ended up damaging, grinding teeth, the sprockets. Maintenance time, change bearings, replace gear wheels and damaged micro servos. The one in the high-low gearbox burned out due to the effort, and a new problem with the micro servos, promptly resolved by the fantastic mechanic. I hope you have fun watching, friends.